Hello guys, I hope ko mumeze neza cyane. So nkuko mubibona rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuraninga C program ukoresheje Vscode. Nkuko mubibona iyi ni file cyangwa se ni code za C tumaze gukora muri iri somo tugiye kwiga. Ibi byose turagenda tubyandika step by step. Icyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi wa none C itandukanye na za JavaScript na Python, aho ushobora kwandika muri code editor ukaba waraninga program yawe. Umunsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuraninga C programming muri Vscode. So nkuko mubibona rero nawe nshobora kuza nakanda hano kuri compiler bamaze kwestaramo. Urabona ko program yanjye iraraninga neza cyane. Tuza kureba neza turasanga program yacu yaraninze ngo hello world, this is my first C program, ariyo iyi ngiyi nyine twanditse muri Vscode. So guys, without saying more, let's get started. Here I have prepared many steps to follow and also start to run the C program. So the C is compiled programming language used to build efficient softwares and also systems. So C is compiled programming language. That means don't run a C file directly like a JavaScript or Python. Instead you write code in a .c file. So nkuko mubizi hano abantu twigana hano n'ubundi muri web development, iyo twanditse code za JavaScript cyangwa se HTML urabizi ko duhita turaninga kuva muri Vscode tugahita turaninga, ariko iyi C programming yo bisaba ko hagomba kuba harimo icyo bita compiler. So Vscode ni editor, ariko nanone turakenera icyo bita compiler. So a compiler translates it into a program your computer can execute. Means that kugira ngo tubone program nuko dufite compiler irafata code twanditse muri Vscode and then compiler yacu ikazi translatinga mu buryo machine yumvamo and then tukraninga program. So uburyo rero tugiye kubikora nta bundi ni ukweditinga cyangwa se kwandika code and then tugacompilinga. Hari ama extension ugomba kwestara muri, and then numara kwestara Vscode urayopeninga. Nuyopeninga ukabona structure yawe imeze nk'iyanjye cyangwa se ukabona Vscode yafungutse. Hari extension ziturestara. Izo extension nta zindi ni turestara C++, ndetse niyo bita code runner. So turaza kuri extension. So nuko ngo iyi Vscode yanjye itandukanye n'izindi, hari abo usanga ama extension ari hano amanutse gushya. Nje extension zanjye ziri hano, ndaza hano extension. This is where my extension is. So niturangiza turaza dushakemo extension bita C++. So urabona ko nge na yestaye, ariko ubwo nubuta install urahita ukanda kuri install. So iyi nindi nayo uraguhita yestara nayo ni sawa. So indi extension turaza tugashiramo niyo bita code runner. Urabona ko nge again code runner na yestaye, ubwo you have to install it. So now niturangiza kwestaramo izi extension ubwo setup ya Vscode turaba tuyirangije. Making sure ko download in the Vscode ukayestara, warangiza ukayopeninga, ukajya kuri extension ukestara is extensions C/C++ and also code runner extensions.
So now the second step is to install a compiler. So now a compiler, we are going to use this website called MCYS2 cyangwa se MCC2. Turaza tuje muri tuze hano muri browser and then twandike MCC2 download. So now nkuko ubibona rero deregiye hano turaza hano muri www.mcc2.org and then click on it. So abona ko bafite amabwiriza n'ibiki, twe turamanuka hano tujye kuri installation. Now itujya kuri installation tujye ku downloading first of all the MCC2 installer. So what we are going to do here is to download this one. You can download. Now urabona ko irimo downloading. Now setup yacu irarangiye. Icyo tugiye gukora turaza muri download. Naza hano muri download. Setup yanjye ngiye and then double click. So we can close this. So click next. Also next. Next. And also our MCC2 urabona ko irimo kuyinstall. So now nkuko mubibona rero ya MCC2 yacu irarangiye. So as you see, we have to run MCC2 now and also click on finish. Now irahita ikora iki opening. Niba opened hari command twagiye tubona dufite ku installer. So you can also follow here the rules. Run the installer. Installing MCC2 requires 64-bit window. Your window must be 64-bit or newer. Enter your desired installation folder. We recommend using the default. We have used the default, which is this. Also, when done, click finish. Irarangiye tumaze click finish, and then now MCC is ready for you and terminal for the UCTR64 environment will launch. Yes, ya launching the twakabonye dore ngaka. So you will probably want to install some tools like the Mingwa W64 GCC to start compiling project. Run the following command. So let me zoom it so you can see it well. Also paste here and hit enter. So yes, after you hit enter, proceed with installation. We have to enter the capital Y and hit enter. After you hit enter, we'll wait. As you see, the process is going on. We are installing the packages, so we have to wait until it gets finished. Maybe it's downloading. So as we are following the steps, the terminal window will show the output below. Press to continue. This we have seen it. Now you can call the GCC to build software for window. Now nibirangira turaza kuba tureba uko byifashe guys. Urabona ko process utabizi cyangwa se babikubwiye utarimo kubireba ni ibintu biri somehow confused, ariko urimo kubireba murabona ko ari ibintu byoroshye cyane. So turategereza rero izi steps manze zirangire. So now guys, as you see, the setup cyangwa se the installation process is finished. So now what we need to do is what? So I think before we run this command, which is GCC version, that's a GCC version, you see they can show us the version we have, the 2025 free software foundation. Urabona ko dufite version ya nyuma kabisa, ariko ubwo ntabwo birangiye, ahubwo niho tugiye gushiraho utundi steps. Nuko ngo tubaze kwestara MCC2, ibi twabisoje nkejo cyane, ama command twayaraninze, and then we are going to add the GCC to the window path. Now to add the GCC to the window path is very easy.
what we are going to do is to we are going to see in our local disk. So now guys, tumaze kwestara everything. Now igisigaye noneho no kubwira computer yacu cyangwa se tukireka path computer yacu aho ibintu birimo guturuka. So tukireka computer yacu ibintu birimo guturuka, turaza muri computer yacu ufungure file explorer, and then turaza hano muri local disk yacu C, muri local disk yacu C, uze muri folder ya MCC64 ikandeho, and then tuze tumanuke dushaki folder yitwa UCLT64, also nayo tuyikandeho, uze hano kuri bin, dushaka hano hari GCC, tuze kuri property, dushaka gukopia path, and then ariko dushaka no kuza hano kuri properties, turakuza hano kuri properties, and then tukaza hehe, tukaza tugakopia iyi location, and then after tumaze gukopia location yacu ya GCC, turaza hano kuri menu dusachinga icyo bita variable environment, and then tuza hano kuri path, tukandeho double click, tuza hano kuri new, dukopiemo ya location yacu ya GCC. Turangiza dukande OK, then dukande OK kugira ngo turangize. So now iyi step irarangiye, niba wabikoze neza. Now we should see niba ibintu byacu birimo neza. Mbere yuko dutangira rero gukora program, okay, reka mbere yuko dutangira gukora program, twabonye ko under environment variable, system variable, select path, edit, new twabikoze. For mark, niba uri gukoresha mark, zira steps zose ziri hejuru ntazo uri bwiriwe wowe ukoresha, wicyo uri bukore openinga terminal. Niba uri gukoresha MacBook, wandikemo iyi terminal yitwa Xcode -select -install, and then wowe birahita birangira ube wakomeza kuba wakora. Nawe niba uri gukoresha Linux, wicyo uri bukore uraza uraninge iyi terminal yitwa sudo apt and also install breed essential, and then you will be able to run your C program in Vscode. Now reka noneho tuzano muri programme yacu, tuzano kuri folders, kuri lesson yacu ya mbere dushobora gushiraho wenda main.c. So now guys, we have finished to create a file, a C programming file. Creating a C programming file, which ukora nuko wandika izina rya file yawe ukarangiza na extension yitwa .c. Nuko muri HTML dukora wenda index.html, nano ushobora gushiraho index.c, main.c, what.c iyo ushaka. Now none tugiye gutangira kwandika code za C programming. Now kugira ngo twandike code za C programming, so iyi dushobora kugira gutya, let me zoom kugira ngo mubirebe neza. Dutangira na statement yitwa include studio.hash, include studio.hash, and also after this we have to go with int main. In function tugomba gukoresha buri gihe, dukoresha buri gihe int main, and also kugira ngo duprinting ikintu, icyo dukora nuko tuza tukandika ngo printf, and also write hello world. Now niturangiza semicolon, and then you have to return 0. Now tujye kureba niba iyi programme yacu ishobora gukora iki kuraninga. Urabizi ko twestayemo za coderana za C/C++. So which ukora tumanza tuze hano, tuze kuri terminal, nituza kuri terminal tuze kuri new terminal, cyangwa se the shortcut for terminal cyangwa se shortcut for new terminal ushobora guhita wiyandikira Ctrl G. Now
turaza hano tuze hano kuri icon iriho c/c++ compile and run, tuyikandeho. Urabona ko compilation successful. Reka turebe neza. Urabona ko hello world yakoze iki, yagezemo guys. Vuga ngo now program yawe wayiraninze, program ya C++ yawe wayiraninze. Dushobora kongera tukagaruka hano tugashiramo printf and maybe let's say this is my first C program and then semicolon. Twongera tukagaruka tugakanda hano. Now let's see. Urabona ko program yacu yaraninze hello world, this is my first C program. So guys, kugira ngo iri somo ritabari nini cyane, I hope ko ibintu byumvikanye neza cyane. Aturekera hangaha turagenda dukomerezaho nandi masomo. Abari kwiga software development ndabizi ko mwiga C programming. I hope ko abantu benshi mwabaga muri gukora ama website, wajya muri C ugatangira kwestara andi ma app like za dev C++, ariko hano icyo twestaye ni kimwe, ni compiler. Ariyo hano icyo twestaye ni compiler, and then tukaba twakoresha Vscode mu kwandika amakode. Uburyo niba uri kwikorera website ushaka guhita ugakomerezaho niba ugiye gukora program irakenera programming language ugacompilinga ibintu ari sawa cyane. Thank you so much guys, mukomeze mukore subscribe, like, share no kubandi bakeneye kubyiga. Thank you.